Φίλες και φίλοι, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει απόπειρα από την ανθρωπότητα να προσπαθήσει να ερμηνεύσει το μέλλον της. Και πολλές φορές οι άνθρωποι βλέπουμε το μέλλον ως δυσίωνο. Σύμφωνοι, τα πράγματα δεν πηγαίνουν και πολύ καλά. Όμως επιχειρούμε είτε μέσα από την τέχνη, όπως ταινίες, μυθιστορήματα, διηγήματα κτλ. Τα παραδείγματα είναι πολλά, 1984, διάφορα τέτοια, είτε μέσα από σύγχρονες μορφές όπως τα παιχνίδια ή οι κάρτες Illuminati για παράδειγμα, να ερμηνεύσουμε τι θα συμβεί. Πολλοί το ονομάζουν ως προγνωστικό προγραμματισμό. Ένα τεράστιο θέμα για το οποίο έχουμε συζητήσει σε άλλες εκπομπές. Άλλοι συμφωνούν ότι υπάρχει, άλλοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει προγνωστικός προγραμματισμός, ότι μας προετοιμάζουν δηλαδή για αυτά που έρχονται. Και εγώ δεν είμαι δυσίωνος και δεν προσπαθώ να πω ότι θα καταστραφούμε. Πάντα η ανθρωπότητα έχει έναν τρόπο να επιβιώνει και να προχωρά μπροστά, αλλά τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια μέσα σε αυτές τις προσπάθειες ερμηνείας του μέλλοντος, γιατί μας τρομάζει το άγνωστο και θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί, έχει προσθεθεί άλλο ένα κομμάτι και αυτό δεν είναι άλλο από τα εξώφυλλα του Economist. Τα τελευταία 2-3 χρόνια λοιπόν έχει επιχειρηθεί η ερμηνεία τους, γιατί είναι λίγο περίεργα, έχουν κάποιους συμβολισμούς σύμφωνοι. Και αυτό ξεκίνησε το 24. Έβγαλε ένα εξώφυλλο περίεργο το Economist που συσχετιζόταν με την Ατζέντα 2030 κτλ. Και συνεχίστηκε το 25 πέρυσι, μπαίνοντας το 25. Και έλεγε, τα εξώφυλλα έλεγαν The World Ahead, ο κόσμος που θα συναντήσουμε μπροστά μας, και είχε τα σύμβολα από κάτω, θα σας βάλω και εικόνες να τα δείτε. Τώρα λοιπόν, ενώ δεν είχα κάνει εκπομπή για να ερμηνεύσω, γιατί δεν είμαι πυθία, δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχουν κρυφοί συμβολισμοί από πίσω ή αν μας προετοιμάζουν μέσω των συμβόλων για το τι θα συμβεί, δεν έκανα εκπομπές για τα προηγούμενα δύο εξώφυλλα. Όμως φέτος μου έστειλε ένας φίλος και τον ευχαριστώ πολύ, δεν θα πω το όνομά του γιατί μπορεί ο άνθρωπος να μην θέλει να πω δημόσια το όνομά του, μου έστειλε ένα βίντεο, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός στο να αποσυμβολίζω τέτοιου είδους εξώφυλλα, το οποίο ερμηνεύει το νέο εξώφυλλο του Economist για το 2026 και τι θα συμβεί μάλλον και στη χρονιά που έρχεται και μέχρι το 2030 κτλ. Θα πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το βίντεο, αν και εφόσον με αφήσει το YouTube, να μου πείτε και εσείς την άποψή σας με σχόλιο κάτω από αυτήν την εκπομπή. Ξαναλέω, για να μην γίνομαι κουραστικός, ότι δεν υπονοώ ότι θα καταστραφούμε, παρά τις λέξεις που χρησιμοποίησα είτε στον τίτλο είτε στο εξώφυλλο, τις χρησιμοποίησα γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι συσχετίζουν τα εξώφυλλα του Economist με καταστροφή, με πόλεμο, με οτιδήποτε δυσίωνο και δυστοπικό, γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκαν σε τίτλο και thumbnail. Ωραία. Θα πάμε να δούμε λοιπόν την εκπομπή, που το βίντεο αυτό είναι διάρκειας 30-31 λεπτά ας πούμε, για να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα για το φετινό εξώφυλλο του Economist και να μου πείτε αν έπεσε μέσα και στα περσινά και προπέρσινα εξώφυλλα. Μην ξεχνάτε, κάντε ένα like, στηρίζει πραγματικά την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Οι καινούργοι, κάντε μια εγγραφή, είναι δωρεάν για να μην χάνετε τις νέες, σχεδόν καθημερινές και πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές που παρεμβαίνουν σχετικά με το ανεξήγητο, το παραφυσικό και την έρευνα του αγνώστου. Ξέρω ότι τις τελευταίες μέρες έλειψα από το κανάλι 5-6 μέρες, είχα τις υποχρεώσεις μου, όμως τώρα μπαίνουμε δυναμικά. Λοιπόν, το βίντεο είναι από ένα κανάλι που ονομάζεται Minutes of Horror, νομίζω. Είχε άλλο τίτλο, τώρα γράφει Strange Videos that have me very puzzled. Δεν ξέρω γιατί άλλαξε τον τίτλο, μπορεί το YouTube να του έκανε καμία κουτσουκέλα, ξέρω εγώ. Εδώ βλέπετε, πριν το ξεκινήσουμε, ξεκινάει με αυτά τα δύο, τα εξώφυλλα του Economist από το 24 και το 25. Και τα έχουν ερμηνεύσει κι άλλοι εδώ στην Ελλάδα, έχουν πολύ συζητηθεί τέλος πάντων αυτά τα εξώφυλλα. Θα πάμε να δούμε κατευθείαν τι αναφέρει ο φίλος εδώ. Δεν ξέρω τι λέει, δεν έχω δει παρά μόνο μερικά λεπτά από το βίντεο, οπότε δεν μπορώ να ξέρω αν συμφωνώ μαζί του ή αν διαφωνώ. Θα το δούμε on the fly και θα μου πείτε κι εσείς τι πιστεύετε, γιατί ξαναλέω, τα εξώφυλλα του Economist θεωρούνται προφητικά ή ως προγνωστικά για το τι θα συμβεί στο μέλλον της ανθρωπότητας. Πάμε. So this is very weird and I've never seen this before, but for the past couple years I have been doing a breakdown on the Economist magazine covers, the 2024 World Ahead and the 2025 World Ahead, and for the most part they have been very prophetic. But as
Δεν ξέρω τι είχαν πει για αυτά. Υπήρξαν προφητικά όντως? Για πείτε μου κι εσείς που ίσως να έχετε ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα. Γιατί αυτό το θέμα δεν είναι ανεξήγητο για να ασχοληθώ εγώ, αλλά επειδή υπάρχει το προφητικό στοιχείο μέσα, αν και εφόσον υπάρχει, είπα να ασχοληθώ φέτος. Είχε προφητικές προβλέψεις μέσα σε όλα αυτά? As I had said before, just like with the Illuminati card game, this form of media, they are not prophecies, this is not fortune telling, but it's these so-called powers that be that are telling us what they're doing ahead of Άρα προγνωστικός προγραμματισμός σύμφωνα με το φίλο εδώ. time. But the 2026 World Ahead cover is a little unique because they released this on November 10th, and I held off doing a breakdown because I didn't know if this was the actual cover or not. Είναι κάπως διαφορετικό όπως το βλέπετε εδώ, το εξώφυλλο. Because even though they showed this on the website, Αν θα είναι αυτό. Γράφει βέβαια The World Ahead 2026 coming on November 12th. 12 Νοέμβρη κυκλοφόρησε. at that time, it still said coming November 12th. So I said, let me wait and see if they post something else, and to my surprise, they did. They posted this right here, the world ahead, how 2026 will shape the next decade. Now, Πώς το 2026 θα αναδιαμορφώσει την επόμενη δεκαετία. Μάλιστα. it says the date November 13th, but I saw this posted on November 12th. And all it shows on this cover are two Earths, and it looks like the one on the right is smaller and it's eclipsing the one on the left with a red background. And make no mistake about it, it definitely gives off a very ominous feeling, but what gets me is the fact Γιατί όμως φέρνει αυτή η εικόνα ένα δυσίωνο συναίσθημα? that they've never been this basic with a cover before, and yet at the same time, like I said, it feels very ominous, and they give an episode summary. It reads, this year, President Donald Trump has demolished long-standing norms and upended decades-old institutions at breathtaking speed. The old world order is finished, which I guess they mean the new world order is coming in. Μιλάνε για τη νέα τάξη πραγμάτων, ας πούμε, την υπονοούν. Οκ. And in 2026, the contours of what will replace it will emerge. In the week we publish our new edition of The World Ahead, our future-gazing guide to the coming year, our top editors consider what 2026 will reveal about the future of Western liberal democracies, the reshaping of global power structures, the outlook for the world economy, and the impact of new technologies. Yeah, this one feels very weird to me. When it came to the 2024 cover, it wasn't terrifying, even though they were laying out all their cards on that cover. When it came to the 2025 World Ahead, they were pretty much telling us that 2025 would be the year of chaos, given the fact that they have Saturn sitting on top of this head here. Ναι, έχουν όντως τον χρόνο. Έχουν τον Biohazard εδώ, έχουν διάφορα πραγματάκια. Ενέσεις, εμβόλια, γενικά το Ζελένσκι, τον Πούτιν. Εντάξει, οκ. Πάμε. Saturn represents chaos, and that's all we saw throughout news articles of 2025. Chaos this, chaos that. Ναι, ήταν λέξη που χρησιμοποιήθηκε πολύ το χάος, ας πούμε. Οκ. But this one gives me a weird feeling. They've never released two covers on their website back to back, and this is the one right here that they said was coming soon, but they want us to believe that this cover right here is the official cover. This is the cover they want us to go ahead and break down, and it is indeed a crazy one. Now, from what I understand, it's not meant to be taken literal because it does look like a man kicking a soccer ball. But if you go back to the 2025 cover, you see all these events. But if you take a look at everything as a whole, again, you can see a man's face. And while indeed it does look like a man kicking a soccer ball, if you look at everything as a whole, it looks like the Earth is a virus under a microscope, and this man Επειδή πετάνε αυτά τριγύρω. Οκ. and is spraying it. Looks like he's releasing a very big virus, and that's not outside the realm of possibility because, well, for one, we can see two big jabs on the cover, and two, we had all these news. Φέραν τα εμβόλια, ναι. Εντάξει, εδώ κάνει kick-in η φοβία του COVID. Επειδή κλειστήκαμε μέσα και τα λοιπά, δεν ξέρω αν θα διασπείρουν κάποια τεράστια πανδημία πάλι. Για να δούμε τι έχει να πει. Stories about viruses. For example, these monkeys being released from an overturned truck, and it looked like a scene out of Hollywood. And these monkeys had herpes, the C19, and hepatitis C. Αυτό είναι σαν το 12 πίθηκι με τον Will Smith και τον Brad Pitt. Το παλιό, όχι το καινούριο. There's also a news article released. Το παλιό το ορθόδοξο.
I believe this month, where they told us that a lab in Wuhan was working with the University of Harvard when it came to very infectious diseases, and we all remember Wuhan. Then a couple days after they told us they're working on infectious diseases, news articles came out telling us there was an intentional explosion at the medical lab side of Harvard. They said they caught the two men, but we know this is going to be swept under the rug. And a major virus would be the best way for them to push the digital ID and getting everybody jabbed, because they'll say that, well, it's required to stop the spread to get people jabbed, and the only way we're going to know people are getting jabbed is through a digital ID where they upload all their information. But moving on, I Αυτό γίνεται ήδη. Ναι, πάμε. also want to talk about the red balloons that are also seen on this cover as well, because usually red balloons will symbolize passion, love, excitement. We see them during Valentine's Day, birthdays, and so forth. However, in some contexts, and we also see this throughout movies, like for example, the movie It, when the red balloon appears, it gives a sense of impending doom. But it wasn't just It or this red balloons movie, but also used in the TV series The Walking Dead. It symbolized fragile hope in a decaying society, with its appearance foreshadowing impending death. The song 99 Ναι, ισχύει αυτό. Οι αποσυμβολισμοί αυτοί ισχύουν. left balloons, its English version was 99 red balloons, and they used the 99 red balloons floating away to symbolize a Cold War era miscommunication that escalates to war in Armageddon. So again, Δεν απελευθερώνουν και κάποια μπαλόνια κόκκινα, μαύρα, δεν θυμάμαι. Σε περίπτωση πένθους, κάτι τέτοιο κάνουν. The red balloons symbolize incoming terror and dread. Και το 250, θα μας πει για το 250 εδώ. Έχει πάρα πολλά στοιχεία εδώ πέρα. Τι να αποσυμβολήσεις, τι να πρωτοδείς. Πάλι έχει τον Ζελένσκι, πάλι έχει τον Τραμπ, πάλι έχει διάφορους εδώ. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Which makes a lot of sense given the fact that these red balloons are surrounding America's 250th anniversary birthday cake. Είναι τα γενέθλια της Αμερικής. Τα 250 χρόνια, οκ. Okay. And what's coming to the cake, what's heading, is a missile. And it's coming out of a warship disguised as a cargo ship, but this could also represent a massive trade war too. But we have to remember too, as of 2025, multiple news outlets released multiple articles talking about how these cargo ships, not just in the United States but other countries. Άρα αυτό έχει συμβεί ήδη. Και το βάλω Economist, όχι ότι θα συμβεί. Πήρε γεγονότα που συνέβησαν. Το Πεκίνο λέει πιστεύετε ότι αναπτύσσει κρυφά όπλα για να χτυπήσει εχθρικά λιμάνια και πλοία μέσα σε κοντέινερ. Δεν έχουν γίνει. Guided missile launchers. Even though this is something that has been known for years now, the increase of talks when it comes to these cargo ships have been oddly increasing as of 2025. Yes, this definitely could be used for defense to protect merchandise, but this also essentially turns them into warships in disguise. But there is definitely something surrounding America's 250th anniversary. I had spoken... Εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει αυτό εδώ που δείχνει το χειριστήριο του PlayStation, ναι, το οποίο συνδέεται με έναν εγκέφαλο ο οποίος παράγει νευρώνες, μάλλον συνάψεις. Τέλος πάντων, θα το δούμε. In one of my recent videos about how France will be gifting America the tallest statue in the West, and they dub it the Guardian of Liberty, and it's a statue of Atlas. Matter of fact, looking back at the cover, the soccer man might just be Atlas kicking away the earth. I mean, there's just so many different ways to look at this magazine cover, more so than we've ever seen before. There was just so much Atlas imagery as of 2025, you have to ask yourself what's going on. Of course, we had the 3i Atlas. We had OpenAI dropping their Atlas website just out of nowhere. We had the US debt clock dropping this weird photo, and right next to the United States is Atlas. And this was before news came out that France was going to gift the United States Atlas in 2026. And with the... Συγχρονιστικιστικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Δεν θα τα αναλύσω τώρα όμως, ίσως κάνω επόμενη εκπομπή. Γιατί δεν ενδιαφέρονται όλοι για το συγχρονιστικισμό, για το μοτίβο του Άτλαντα και διάφορα άλλα που δεν έχουν να κάνουν με τον προγνωστικό προγραμματισμό. Birthday cake that has a missile heading to it. I definitely feel like that means that people will be played, that this is a major psyop. But this could also mean that they are controlling nanoparticles inside the brains of people through controllers. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν.
And this is something that has actually come out. This has always been a tinfoil hat conspiracy theorist type topic. But if you look at where we're at today with the nanotech, we now know that this is conspiracy fact. There's a gentleman by the name of Dr. Ido Bachelet. In 2013, he gave a TED-Med talk. Νανορομπότ, εφυτεύματα νανορομπότ ελέγχονται με ένα χειριστήριο Xbox. Δεν το έχω δει σαν είδηση, δεν ξέρω αν ισχύει, παιδιά. Και είμαι και gamer, παίζω παιχνίδια. Δεν πιστεύω να μου έχουν εφυτεύσει τίποτα νανορομπότ. Πλάκα κάνω, έτσι. He's holding up a 1cc syringe and he's saying, I just brought this from my lab. And then the tip of this needle are 1,000 billion robots. 2,000. 1 εκατομμύριο δισεκατομμύρια ρομπότ. 2.000 φορές μεγαλύτερες από μια τρίχα ανθρώπινη. 1 εκατομμύριο δισεκατομμύρια ρομπότ. 1,000 times the width of a human hair. 2.000 φορές το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας. Does he brag about these robots being in the syringe, talks about how it's a benefit to humanity. And I would agree with him in one aspect. Technology in and itself is not good or bad. It's who is in control of the technology. He also expresses to the audience how these nanorobots basically are designed to be controlled by computer code, various languages. And he teaches his students how to control these things with an Xbox controller. Are they electronic components? How are they being powered? How are they keeping power? They keep power through the piezoelectric effect. Our body naturally produces a certain amount of amperage. There's a thing called... Οκ, το πιστεύετε αυτό? Δεν ξέρω αν ισχύει η είδηση. Μπορεί να είναι και ψέμα. Graphene oxide. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος, σε ποιον μιλάει, ποιο είναι το podcast. Component that allows these things to self-assemble, self-replicate. So a lot of things on this cover pretty much have dual meanings, which is kind of eerie that, again, given the fact that... Όχι μόνο 2 σημασίες, και 5 και 6 μπορώ να σου πω εγώ σε κάθε ένα από αυτά. For the most part, they release dual covers. So a lot of things on this cover... Διπλά εξώφυλλα εννοεί, όχι διπλά καλύματα. Pretty much have dual meanings, which is kind of eerie that, again, given the fact that for the most part they release dual covers. Oh, and here's something very interesting, the submarine here. Now it's obvious that we're looking at also a conflict. We see tanks, we see drones, we see fighter jets, bombs and so forth. Πολεμικές συγκρούσεις υπάρχουν. Βέβαια υπάρχει και ένα άρθρο, υπάρχουν ειδήσεις που λένε, δεν θα σας το δείξω τώρα, το έχετε δει σίγουρα, ότι προετοιμάζονται για σύγκρουση πολεμική. Δεν είμαι πολεμοκάπηλος, δεν είμαι πολεμοχαρής, μακάρι να είχαμε ειρήνη παντού. Αλλά λένε ότι μέχρι το 2030 θα υπάρξει μια τεράστια πολεμική σύγκρουση, κάτι που απέφχομαι. Και όμως υπάρχουν ήδη πολεμικές συγκρούσεις, οπότε ίσως να απεικονίζεται και γι' αυτό το λόγο στο εξώφυλλο. But what I find interesting about this submarine here is that I posted a video not too long ago on my other channel, Seconds of Horror, where a submarine was seen off the coast of Florida, Port St. Lucie. And people were saying how this sub looked very similar to a Russian typhoon, and I have to agree. My wife and I recorded this on November 4th, 2025, Wolfen Rock Dog Beach. It's about 2 miles out there on the water, but that's not the important thing. There was a light above it. It's above the craft itself, and it was spinning for about 20 minutes. I slowed it down. That's on the bottom video. That's the negative view of it. Like I said, I don't know what it is, but right behind me is Walton Rock Creek nuclear reactors 1 and 2, right off the coast of Florida. It sat there for hours. Down here we have 2 people fighting. Yes, this could represent sports, a boxing match, something at the Olympics. Ναι. But look at their boxing trunks. One is wearing blue, one is wearing red. Democrats and Republicans fighting, and we saw that get really tense this year after the whole Charlie Kirk situation, and the keyword Civil War was trending. We see this man in red here running away as they fight, so is there going to be another big event where someone big in a political party, something happens to them, and once again we see the fallout like what we saw with the whole Charlie Kirk situation. That's going to cause both sides to fight again. Also, look where the red balloons happen to be. There's one red balloon right next to them, and like I said, that represents impending doom. And you can also see a red balloon right next to the economy, and the economy is crashing. And given the fact that the red balloon is a... Το δείχνει και όλα στο γράφημα εδώ με την οικονομία. Έχει και κάτι χάπια, κάτι κάψουλες τριγύρω. Τα σπαθιά εδώ που είναι και τεκτονικό σύμβολο, τα διπλωμένα ξέρω εγώ. Ναι, έχει κάποια σημάδια. Symbol of doom, and it's right next to, again, the economy crashing, people fighting. It's very telling that 5 of them are surrounding America's anniversary. And given the fact that, of course, that day is July 4th, there's already going to be a lot of people in the streets celebrating. There's going to be parades.
But the fact that it's going to be the 250th anniversary, there's going to be more people out there than ever before. We also have multiple robots on this cover as well. For example, this robot right here, it's holding a package. And this means as we get into 2026, 2027, 2028, robots and AI are going to be playing a bigger role, even taking... Αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα στο κανάλι. Έχω γίνει κουραστικός. Βέβαια είδαμε και την παρουσίαση εκείνου του ρομπότ που έπεσε. Με το που το βγάλαν στη σκηνή, έκανε 3 βήματα και σακατεύτηκε και τα σπασε όλα, τέλος πάντων. Είμαστε λίγο μακριά από αυτό, αλλά όχι πολύ. Θα γίνει. More and more jobs. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Το ξέρουμε ότι θα γίνει. Πολλοί δεν το πιστεύουν βέβαια. Θα εκπλαγούν δυσάρεστα. Look at the cover, you see people having a good time. You see celebrations, you see innovations, you see rockets, you even see Jeff Bezos shaboing boing. But then when you look at it again, you see the world's on fire, you see economies crumbling, you see war breaking out, you see a virus, you see jabs. This is a brilliant cover of duality and where we're heading into 2026. Whoever made this cover was spot on accurate, but what am I talking about? We know who made this cover here. We know who's giving us this information as to what's coming. But... CIA. Okay. Δεν ξέρω. Ο Economist το έβγαλε το εξώφυλλο. Τώρα ποιος κρύβεται από πίσω. There are a couple other things I do want to go ahead and talk about as well, such as this raised fist with a handcuff around it. Now, it does look like, you know, protests and riots and people getting arrested, but to me, this definitely represents the digital ID and the loss of... Για μένα αντιπροσωπεύει τον εγκλισμό, τη φυλάκιση της ελευθερίας. Όχι την ψηφιακή ταυτότητα. Αυτό αντιπροσωπεύει για μένα. Εντάξει. Την απαγόρευση ενάντια στην αντίσταση, σε οποιαδήποτε μορφή αντίστασης. Γιατί τα παίρνει ο φίλος και λίγο όπως θέλει. Τέλος πάντων. Και εγώ τα παίρνω όπως θέλω εγώ. Freedom. And it's very telling how it's right above the impending doom balloons. It's like they're telling us that something is coming that's going to usher in the digital ID in its full form here in the United States. Of course it is. Of course it's coming. All the other countries are either they're preparing for it or they already have it. Do you honestly believe that the United States will be the only country without it? It'll be just like the jab. A lot of people will get it and a lot of people will not get it. And those that do not get it, they're going to go ahead and kick them out of society. They try to do that with the jab, but they failed. The red wine spilling is also a symbol of duality because in some cultures it means good luck, preventing poisoning and so forth, but in others it means wasted opportunity, emotional carelessness, and lack of control. Some people are also saying that the wine spilling on the cover here could also represent blood spilling. Το ραγισμένο δολάριο, η ακόμα πιο ραγισμένη δικαιοσύνη, δεν είναι μόνο το κρασί, έχει πολλά πράγματα. And to be honest, I mean, any interpretation is not really wrong here. There's also multiple pills on the cover. Some look like Tylenol, some look like other ones, but there's one pill that's different than the rest and stands by itself because it's the only one that's not repeated and it's right next to Trump. It's this one right here, the red and black pill. The most common red and black capsule pill is ampicillin, which is used to treat a wide variety of bacterial infections. But again, given the fact that this cover is filled with duality symbolism, this could also mean something else as well. One last thing I do want to talk about, and I'm sure I'm going to miss multiple things as, you know, I could spend hours talking about this cover here, but I do want to talk about this cross swords on top of this economy crashing, because for whatever reason, it reminds me of a card in the Illuminati card game, this one right here, called Contract on America. It says requires Illuminati or conservative action, and the description reads, if pro is the opposite of con, is progress the opposite of Congress? Play this card at any time except during a privileged attack, placing it over any liberal group. The target is paralyzed immediately. It cannot spend action tokens and cannot use any special ability or linked resource. Its puppets are unaffected, but it cannot get new ones. Control of the target does not count toward any goal. To free the... Γιατί παίρνουν τόσο στα σοβαρά τις κάρτες της Illuminati? Έχω κάνει εκπομπή στο παρελθόν. Πηγαίνετε δείτε τι. The target either remove its liberal alignment or spend an action from its master or any Illuminati. Very, very eerie stuff. And again, I'm sure a lot more can be broken down here. And I would love to do a live on this because I'm sure a lot of you also have your interpretations as to what we're being shown here. I just can't commit to one as of right now. I would hate to announce I'm doing a live on such and such a date
and it falls through. But I definitely want to read what you all have picked up when it comes to this cover here, what you all are interpreting when it comes to these symbols and icons. Now, in the comment section, and we all know that... Έχει κι άλλα όμως, έχει και εδώ το αρχαιοελληνικό πλοιάριο, έχει πολλά, δεν ξέρω αν είναι αρχαιοελληνικό ή αν είναι Viking, δεν μπορώ να διακρίνω, αλλά έχει διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να το αναλύει περαιτέρω, πάμε να δούμε. I'm very active in the comments and I try to respond to as many people as I can. But looking at this and going back to the 2024 cover and the 2025 cover, given the fact that those two covers were definitely spot on accurate, it's definitely best to not live in fear of this, but to stock up and prepare as much as you possibly can for whatever that could be coming. Gather extra water, food, supplies, because going into the... Το συσχετίζουν πολύ και με τις οδηγίες της Σουηδίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, σακίδια επιβίωσης κτλ. Δεν ξέρω τι να πω ρε παιδιά. Εγώ προτιμώ να είμαι λίγο παραπάνω αισιόδοξος, ότι κάτι θα γίνει και θα στρώσουμε. Ναι, η οικονομία είναι χάλια, ναι, ζοριζόμαστε πάρα πολύ, αλλά ξέρω εγώ. Future food and supplies are going to be very valuable, especially as we're heading into their 2030 One World agenda. Now, I know some of you, not all of you, are saying, Minutes of Horror, this is just pure fear-mongering. You are mongering my little fear-berries. But let me tell you something about fear. Try being a half Native American boy, 12-year-old boy in New Jersey, your tribal elders coming up to you. Ο φόβος είναι θυστικός. Γι' αυτό και το doom scrolling. Τα έχουμε ξαναπεί. Για πάμε να δούμε τι άλλο λέει πιο μετά. I saw this amazing video from this individual right here, Chaotic Concept, and it has to do about food and what's really in the food. What he has broken down and what he shows is just absolutely mind-blowing. And δεν λέει κάτι άλλο για το εξώφυλλο. Λέει για το φαγητό, για τα συνθετικά φαγητά κτλ. Θα αφήσω το σύνδεσμο του βίντεο στην περιγραφή να το δείτε, γιατί ίσως έχει ενδιαφέρον για αρκετούς από εσάς. Θέλω να μου πείτε όμως τι πιστεύετε για τα εξώφυλλα αυτά του 24, του 25 και για το εξώφυλλο του 26 του Economist. Ήταν προφητικά, θα είναι προφητικά? Προσπαθούν να μας προετοιμάσουν για ένα μέλλον το οποίο θα είναι δυστοπικό και πάρα πολύ άσχημο? Πείτε μου τη γνώμη σας με σχόλιο κάτω από αυτήν την εκπομπή. Μην ξεχνάτε, κάντε like, να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.